apologize because supposed to start at 9, we have then pushed it to 10 and now it's almost 11. Okay. Anyway, a very good morning to all of you, respected Professor Nageshwar, my dear colleague and a great friend of ours. The purpose behind having this seminar, okay, it was actually conceived by our research scholars who wanted to felicitate him, but he declined this offer and he said instead of that, maybe we can have a seminar where we talk about journalism, past, present and future. And it will be recorded for posterity. It will be resource material for our own channel in the department. We have a small YouTube channel which may not have that many number of subscribers, but we want to leverage Nageshwar's YouTube channel. And I hope these ensuing sessions will be very meaningful. I don't want to again talk about Professor Nageshwar because he said I don't want any kind of accolades showered upon me. Yes. So I welcome Sri Ramchandramurthy Garu, Swapna Garu. I see Somshekar, very senior. I see Srinath, who has been our student, who has come to us as research scholars. I'm sure this is being watched by people outside. Very briefly about Sri Ramchandramurthy Garu. I think he started his career with Udayam, I suppose. Telugu media, the veteran editor, Udayam, Andhra Jyoti, editorial director, Sakshi. He also dabbled with television journalism, HMTV director. He was also editor of Hans India. Okay, he has authored several books. He did his doctorate from Telugu University on stringers in Andhra Pradesh. If I am right, sir, please correct me. Yeah. Okay. Swapna, I don't think needs any introduction. She's a very popular face on television across the two states of AP and Telangana. I think he has hosted a number of programs on the university campus on several issues. I welcome you, madam. I welcome Sri Srinivas Rao from Andhra Jyoti. Welcome, sir. I think he has been there for us anytime. We never hesitated to associate himself with the department or departmental activities. Thank you, Som. Thank you, Srinath. When we actually thought of slotting time, we had 175 minutes from 10 o'clock to 1:30 with a break of 15 minutes for tea. But that 175 minutes have now been cut down, I suppose. So maybe each speaker can take 10 minutes or 15 minutes. Not to speak about Professor Nageshwar, okay, because he has very clearly instructed me, Anna, you please mention that the focus should be on these aspects, because this will be resource material in the department for students and research scholars. But that is his contribution again to the department. With these few words, I stop here. I invite Sri Ramchandramurthy Garu, please come. Thank you. I think Telugu మాట్లాడితే viewers will be much more valuable. అందరికీ నమస్కారం. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ రిటైర్మెంట్ సందర్భం కాబట్టి ఆయన గురించి మాట్లాడగలంటే మొదలు పెట్టడం కష్టం. కావాలంటే తర్వాత ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. Nageshwar has been a very accomplished person. He has been a very inspiring teacher, a responsible legislator, and he edited the paper I founded very successfully. And above all, he sticks to values through all this journey. Journalism in the past was very attractive. That's why people like me left
a job and joined the Department of Journalism in 1972-23. Much before you joined. అంటే కివెన్సన్ గారు చెప్పినట్టు నేను ఉదయంతో గారు స్టార్ట్ అయింది ఆంధ్ర ప్రభుత్వం. అందుకని 9 ఏళ్ళ ముందు 75 బెంగళూరులో ఆంధ్రప్రభలో సబ్ ట్రైనింగ్ మొదలైన అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ. అప్పుడు బెంగళూరులో ఆంధ్రప్రభ అంటే అది రాయలసీమలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ చేసే పేపర్. అక్కడ బ్యూరో ఉండేది కాదు ప్రభకి, అందుకని నన్నే రిపోర్టింగ్ పంపించేవాడు. దగ్గర పనిచేస్తూనే రిపోర్టింగ్ చేసేవాడిని. చిక్కమగళూరులో ఇందిరాగాంధీ పోటీ చేసినప్పుడు పోయి కవర్ చేశాను. అట్లా దేవరాజు వస్తున్న ఇంటర్వ్యూ చేశాను. అట్లా అనేక రకాల అసైన్మెంట్ చేసేవాడిని. అప్పుడు అరుణ్ చౌదరి రెగ్యులర్గా బెంగళూరు వచ్చేవాడు ఎమర్జెన్సీ రెజ్యూమ్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి. అరుణ్ చౌదరికి ఒక చిన్న టీం ఉండేది. దానికి నాయకుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చీఫ్ రిపోర్టర్ సుబ్బారావు గారు, తెలుగువాడు. దాంట్లో అతి చిన్న వయస్కుడైన రిపోర్టర్ నేను. దాంట్లో 6 ఉండేవాడు. అంటే అరుణ్ చౌదరికి కావాల్సిన మెటీరియల్ సేకరించడం, ఆయన వచ్చినప్పుడు అంతా కలిసి మాట్లాడటం, ఎమర్జెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది, దేని గురించి ఆయన రాస్తున్నాడు, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అందజేసుకోమని మా పని. అట్లా చాలా ఎక్సైటింగ్ డేస్లో ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే అట్లా ఉండదేమో కాదేమో, ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అమ్మ చేయలేదు పెద్దగా వెంగళరావు గారు. ఒక సిపిఎం వాళ్ళ మీద తీసుకున్నాడు, కానీ జనరల్గా ఎమర్జెన్సీ ఇక్కడ అమలు చేయలేదు. కాబట్టి ఆ వాతావరణం లేదు. వాతావరణం బెంగళూరులో ఉండేది. బెంగళూరులో ఎమర్జెన్సీని అమలు చేశారు. చాలామంది అరెస్ట్ చేశారు. వాజ్పేయిని, మధుసూదన్ రావుని, అద్వానీని అందరినీ అరెస్ట్ చేశారు. స్నేహలత రెడ్డి కూడా జైల్లో ఉండేది. మేము వీడికి స్నేహలత రెడ్డిని చూసాం, అద్వానీని చూసాం. వాజ్పేయి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే. అటువంటి రోజుల్లో జర్నలిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది. అప్పటికి సెన్సార్షిప్ ఉండేది. సెన్సార్షిప్ ఉన్నా కూడా మూలవేంక దప్పుకున్నా కూడా నరసింహన్ ఆయన ప్లేస్లో వచ్చారు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చీఫ్ ఎడిటర్గా. మాకు సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారు అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ ఉండేవాడు అక్కడ. పంతరాజు నాగేశ్వర గారు విజయవాడలో ఎడిటర్ ఉండేవాడు. ఇవి చాలా ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్. బాగా పనిచేసాం, చాలా ధైర్యంగా పనిచేసాం. ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా, సెన్సార్షిప్ ఉన్నా కూడా చాలా స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేసాం. నేను రాయలసీమలో కూడా టూర్కి వెళ్ళేవాడిని. ఒక పుల్లయ్య గారిని మాకు చూసినట్టు ఉండేవాడు, బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. టూర్కి వెళ్ళి ఏజెన్సీ కలిసి, రిపోర్టర్ని కలిసి, వాతావరణం కనుక్కొని 6 నెలలకు ఒకసారి రాయలసీమ 4 జిల్లాలు తిరిగేవాడిని. అటువంటి అవకాశాలు అందరికీ ఉండవు. ఉన్న అవకాశాల్లో అక్కడ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో బాగా పనిచేస్తామని చెప్పాలి. కూడా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రామ్నాథ్ గోయంకా was considered to be a fighter. He was fighting for my sick bed in hospital, Calcutta hospital. అట్లాంటి ఇమేజ్ ఉండేది. ఆయన దగ్గరగా స్టోరీ దొరికాడు. నరసింహన్ కూడా, though he was supposed to be pliable, he was not so pliant, he was not weak. He was as strong as Molgankar, minus the stature. బాగా నడిపాం. అక్కడి నుంచి విజయవాడ వచ్చాను. విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ 4 ఏళ్ళు ఉదయంలో పనిచేసిన తర్వాత, ఉదయం మన ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసిన తర్వాత ఉదయం స్టార్ట్ చేశారు. విజయవాడ రాగానే నన్ను ప్రెస్ క్లబ్ సెక్రటరీ ఎన్నుకున్నారు, ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకున్నారు. 1980 ఎలక్షన్స్లో ఈ చరణ్ సింగ్, మొరార్జీ దేశాయ్, బాబున, జగ్జీవన్ రామ్, జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ వీళ్ళందరూ విజయవాడ వచ్చారు. I had an opportunity to share diet with them because I was president of the press club. అప్పుడు వీళ్ళందరూ ప్రెస్ క్లబ్ గురించి మీడియా ప్రెస్లో మాట్లాడేవాళ్ళు. అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ నాకు వస్తే అంతా ఉదయం లాంచ్ చేశారు. ఉదయం విజయవాడ చేసినప్పుడు శ్రీనివాస్ కూడా నాతో ఉన్నాడు. చాలామంది మురళి గారు కూడా ఉన్నారు, స్టార్ట్ చేశాడు. అట్లాగే సాయిబాబా వార్త ఎడిటర్, ఆయన కూడా సాక్షి ప్రోడక్టే. సాక్షి ప్రోడక్ట్ చాలామంది ఉన్నారు.
సాక్షి కూడా అద్భుతంగా వచ్చిన పత్రిక. అప్పుడు దేశంలో కూడా ఇప్పుడున్నట్టు మీడియా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఎట్లయితే తప్పగా ఉందో, ఎట్లయితే మోస్ట్ ఒబీడియంట్గా ఉందో అటు ఉండేది కాదు. చాలా అరగంటగా ఉండేది. ఇందిరాగాంధీ కూడా వ్యతిరేకించేది, ఇందిరాగాంధీ వ్యతిరేకించిన కూడా ఇందిరాగాంధీ గెలిచేది. ఎన్నికలు గెలిచేవాడు కానీ మీడియా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు గెలవటం, అప్పు చేసిన వాళ్ళు ఓడిపోవటం ఉండేది కాదు. కానీ మీడియా ధైర్యంగా కొన్ని ఇష్యూస్ తీసుకొని ఇష్యూస్ మీద రాసేది. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు బాగా రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇష్యూస్ తీసుకొని. అంత కొంతమంది ఉన్నారు. అంటే అవకాశం కూడా ఉండాలి పత్రికలో. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ అయిపోయిన తర్వాత, కార్పొరేట్ చిత్తులకి పత్రికలు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రయోజనాలు మన కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు ఒకటైన తర్వాత ప్రభుత్వాలు వ్యతిరేకంగా రాయడం కష్టం. అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అది మనకి ఆంధ్రాలో కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రాలో ఈ వర్టికల్లీ డివైడెడ్. ఒక పేపర్ వైపు, ఇంకో పేపర్ వైపు అట్లా డివిజన్ కనిపిస్తుంది మనకి. దట్ బేస్డ్ ఆన్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ పాపులర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అదే మనకి మొత్తం దేశం మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి అదృష్టవశాత్తు సోషల్ మీడియా రాబట్టి జనానికి వాస్తవాలు తెలుస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా రాకపోతే ఎమర్జెన్సీకి ధన్యంగా ఉండే పరిస్థితి. ఎమర్జెన్సీ ఉండేనా కొన్ని వార్తలు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు అక్కడ తెలియట్లా. మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. అక్కడ 100 మంది చచ్చిపోయినా, 150 మంది చచ్చిపోయినా కూడా జనానికి తెలియదు. అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అంటే ముఖ్యంగా టీవీ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత దృశ్యమానంగా మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. చదువురాని వాళ్ళు కూడా సమాచారం తెలుస్తున్నాను అనుకున్నాం, కానీ ఆ సమాచారాన్ని కట్టడి చేస్తున్నారు. వీళ్ళు సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్ చేస్తున్నారు. అది టీవీ మీడియా వల్ల కొంతకాలం ప్రయోజనం జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు నష్టం జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియా వల్ల నష్టం ఉంది, లాభం ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా ఉండబట్టే ఈ మాత్రం సమాచారం తెలుస్తుంది మనకి. సోషల్ మీడియా ఉండబట్టే ఒక వైర్ లాంటిది, ఒక ప్రింట్ లాంటిది, ఒక వెబ్ ఛానల్స్ వచ్చినాయి, వెబ్సైట్స్ వచ్చినాయి. అట్లాగే రమేష్ కుమార్ లాంటి వాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని ప్రభుత్వాన్ని గడగలాంటి జరుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఎన్డీటీవీ ఒకటే ఇండిపెండెంట్ ఛానల్గా ఉన్నది అనుకున్న రోజుల్లో ఎన్డీటీవీని కూడా తీసుకొని మొత్తం ఇండిపెండెంట్ ఛానల్ ఒక్కటి కూడా లేకుండా ఈ దేశంలో విడిపోయినప్పుడు ఇక సోషల్ మీడియానే మనకి శరణ్యం. ఇది వర్తమానం. ఇక భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో ఊహించడం కష్టం. భవిష్యత్తు డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంటూ మనగలిగితే మీడియా ఉంటుంది. మీడియా ఉంటే సోషల్ మీడియా ఉంటుంది. సోషల్ మీడియానే ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా పవర్ ఎక్కువైంది. ఇంకా ఇట్ విల్ బి మోర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ డేస్ టు కమ్. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో చాలా మంచి జర్నలిస్టులు సోషల్ మీడియాని ఆశ్రయిస్తారు. ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ కావాలనుకునేవాడు, ఏది కావాలనుకునేది రాయాలనుకునేవాడు సోషల్ మీడియాని ఆశ్రయిస్తారు. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాకు తెలియదు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్లో ఈ జర్నలిజం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జర్నలిజం కోర్సులో సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తున్నారు. నాకు తెలియదు, చెప్పాలి. సోషల్ మీడియా గురించి చెప్పాలి. సోషల్ మీడియాలో కూడా హౌ టు బిహేవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సోషల్ మీడియా కూడా రెగ్యులేషన్ వస్తాయి. రెగ్యులేషన్స్ గవర్నమెంట్ తరఫున కాకుండా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ముఖ్యమని మనకి పత్రికలో ఉన్నప్పుడు, టీవీ ఛానల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే అనుకున్నామో అదేవిధంగా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్. గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ వుడ్ టెండ్ టు బి ప్రో గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా వస్తే ఓకే చేయడం, నెగిటివ్గా వస్తే అది ఓకే చేయకపోవడం ఉంటుంది, సెన్సార్షిప్ ఉంటుంది. అది లేకుండా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ పెట్టుకొని అల్టిమేట్గా ఎనీ మీడియా వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ టీవీ ఛానల్ ఆర్ సోషల్ మీడియా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వ్యూయర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రీడర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పీపుల్. The people accept it, it will flourish. If the people reject it, it will not flourish. That is simple logic. అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బాగానే ఆరోగ్యవంతంగానే ఉన్నారు. అర్థం కాని వాళ్ళు వేరే కారణాలతో వేరే చోటు నుంచి ఫండింగ్ వచ్చి వేరే చోట్ల ఫండింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇష్టం రీతిలో బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళకి సంతృప్తి ఉండొచ్చు, కానీ ఏదో ఫండింగ్ చేస్తున్నాం, ఏదో కావాల్సిన న్యూస్ మనం
వడ్డిస్తున్నాం అని చెప్పచ్చు, కానీ వాళ్ళకి క్రెడిబిలిటీ ఉండదు. క్రెడిబిలిటీ ఉన్న మీడియాకి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రజలు దాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఎంతమంది చూసారన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంతమంది నమ్ముతున్నారన్నది ఇంపార్టెంట్. నమ్మకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రెడిబిలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ జనరల్. అది ముందు ముందు ఇంకా సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ ఉంటుందని, కార్పొరేటైజేషన్ వల్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల పత్రికలు, న్యూస్ ఛానల్స్ బాగా ఏకపక్షంగా తయారని, ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తయారని. ఇప్పుడు వర్తమానంలో చూసుకుంటే ఈ మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు. మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డివిజన్, పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది మీడియా వల్ల జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. ఈ మత వ్యవహారాలు, మతీకరణ, మత వ్యవహారాలు జ్ఞాపకం చేయడం, మతానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం, మత వివక్ష లేపటం, మత విద్వేషాలు ఎవరిని ఎత్తగొట్టడం, ఇన్ని మీడియా ద్వారా, ఛానల్స్ ద్వారా యాంకర్సే చేస్తున్నారు. యాంకర్సే అరుస్తున్నారు. మనకి అర్ణబ్ గోస్వామి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది, ఇదివరకు అర్ణబ్ గోస్వామి ఎక్కడే ఉండేవాడు అనుకున్నాను. అర్ణబ్ గోస్వామి చాలా మంది ఆడవాళ్ళు కూడా తయారయ్యారు, అరుస్తున్నారు. అక్కడ పాకిస్తాన్లో నుంచి ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ కూర్చుంటాడు, వాడు బాంబేలో ఉంటాడు, పాకిస్తాన్ డ్రెస్సులు వేసుకొని. కానీ పాకిస్తాన్లో ఉన్నట్టు వాడి అరుస్తుంటాడు వీడు, పాకిస్తాన్ వ్యతిరేకంగా. ఇట్లాంటివన్నీ తమాషాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇవి తమాషాలను తెలుసుకునేది. క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఇస్ వెరీ లో. అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ గంట నుంచి బయటపడతాయి. 2004లో జరిగే ఎన్నికల్లో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ పొలిటికల్ స్పీచ్, బట్ in 2024 we will know whether we will continue the same way or change the track. దానికోసం ఇలాగనే నేను కూడా ఎదురుస్తున్నా. నాగేశ్వర్ గారికి భవిష్యత్తు బాగుండాలని. ఆయన ఇట్లాగే యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఆయన ఎట్లా ఛానల్ ఉంది, ఎట్లాగో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానీ మిగతా యూనివర్సిటీస్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్ డిస్కషన్ విత్ స్టీవెన్స్ గారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎట్లాగైనా నాగేశ్వర గారు లాంటి వారిని, పద్మనాభ లాంటి వారిని, స్టీవెన్సన్ లాంటి వారిని, ఆయన కూడా రిటైర్ అవుతాక వచ్చే నెల వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ సర్వీసెస్ కొనసాగించడానికి ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అని ఒకటి పెట్టారట. అట్లాగే వీళ్ళని కూడా ఏదో రకంగా కంటిన్యూ చేస్తే ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్ అల్టిమేట్లీ. అది జరుగుతుందని ఆశిస్తూ నాగేశ్వర గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ధన్యవాదాలు సెలవు. ధన్యవాదాలు రామచంద్రమూర్తి గారు. ఐ థింక్ చాలా మంచి ఇష్యూస్ ప్రస్తావించారు సార్. సార్ డిపార్ట్మెంట్లో మేము కూడా వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ కరిక్యులం సార్. విత్ ట్రాన్సిషన్ టు డిజిటల్ జర్నలిజంలో వీ హ్యావ్ included a separate paper on digital journalism. Okay, we are calling people from outside to actually handle some of these sessions. Some of them are our own students. Srinivas Garni ahvanistunnanandi. Srinivas garu is editor of Andrajyoti, which is known for its hard-hitting news, editorials, and I think one of the few papers which is and I don't say anti-establishment, but is raising the right kind of questions. I would rather put it that way. Sir, please. Thank you. ఆ తర్వాత స్వప్న గారిని పిలుస్తాను. I know she has a shoot, so it doesn't matter. పెద్దల మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నాగేశ్వర్ గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు చెప్పాలో లేదంటే ఆయనకి పదవీ విరమణ లేదని చెప్పాలో తెలియట్లేదు. ఆయన రెగ్యులర్ టీచింగ్ నుంచి బయటపడకముందే చాలా కాలంగా కొత్త మీడియాలోకి, న్యూ మీడియాలోకి వచ్చారు. ఇండిపెండెంట్ మీడియా పర్సన్గా ఉన్నారు. చాలా కాలం నుంచి ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగతమైన అసోసియేషన్ లేదు, కానీ ఆయన పాఠకులను పఠించాం. ఆయన విద్యార్థులకు కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడంలో భాగంగా
సామాజిక రాజకీయ విశ్లేషణ కూడా జోడించి ఇచ్చిన అనాలిసిస్ కాలం నుంచి కూడా నాగేశ్వర్ గారు తెలుగు సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇంక ముందు కూడా ఆయన ముఖ్యమైన వ్యక్తి కావాలని, ముఖ్యంగా ఈ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో నాగేశ్వర్ గారి యాక్టివ్ లైఫ్ చాలా అవసరం అని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు రామచంద్రమూర్తి గారు, ఏవికే ప్రసాద్ గారు లాంటి గొప్ప జర్నలిస్ట్ తోటి కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది. వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన జనరేషన్కి చెందిన వాళ్ళం మేము జర్నలిజంలోకి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగంలో చేరుతున్నామని కాకుండా ఉద్యమంలో చేరుతున్నామని అనుకునేవాళ్ళం. కొంతకాలం 2-3 సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమంలో పనిచేసినట్టుగానే పనిచేసాం. తర్వాత క్రమంగా తెలిసి వచ్చే విషయాలు, చేయగలిగిన వాటికి సంబంధించిన పరిమితులు, మీడియా లోపల, మీడియా చుట్టూ, మీడియాకు స్టేట్కు, మీడియాకు గవర్నమెంట్కు ఉండే రిలేషన్స్లో ఉండే సటిలిటీస్, న్యూయాన్సెస్ అన్నీ తెలిసిన తర్వాత క్రమంగా డిజిల్యూజన్మెంట్ అనేది మొదలైంది. ఇప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా పూర్తి డిజిల్యూజన్ అనే చెప్తాను నేను. కానీ అట్లా అని వదిలేయాలి, ఏమీ మన ప్రయత్నం ఇది చేయకూడదు అనుకునేవాడిని కాదు. కాబట్టి ఉన్న చోటనే చేయగలిగినంత చేయటం ఎంత మా తరం జర్నలిస్టుల కర్తవ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మా తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ చాలా ఇంకా బెటర్ జనరేషనే. కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని క్వాలిటీస్, అదనపు క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. చాలా ఎక్కువ నైపుణ్యాలతో, ఎక్కువ చొరవతో, ఎక్కువ అంశాలు, కొన్ని విషయాల్లో లోతుగా వెళ్తున్నారు, కొన్ని విషయాల్లో విస్తృతంగా వెళ్తున్నారు. అయితే అవగాహన దృక్పథం లాంటి విషయాల్లో పాత జనరేషన్కి, ఈ జనరేషన్కి పోలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే మీడియాకి సత్యానికి మధ్యలో చాలా దూరం ఏర్పడిపోయింది. చాలా ఫార్ అవే ఆర్బిట్లో మీడియా సంచరిస్తూ ఉంది. అక్కడక్కడ మనకు కొన్ని సత్యమైన అంశాలు కనిపిస్తాయి, కానీ సత్యానికి ఎడంగా జరుగుతూ వస్తుంది, డ్రిఫ్ట్ అయిపోతూ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీడియా. దీనికి కారణం ఎప్పటి నుంచో 30-40 ఏళ్ళ నుంచి, 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉండవచ్చు, కానీ గత 10 సంవత్సరాలుగా మీడియాను డీలిజిటిమైజ్ చేయడం అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. సిస్టమ్స్ ఏవైతే కరెక్ట్ చేయడానికి, లోపల నుంచి సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న వెసులుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, మీడియా కానివ్వండి, న్యాయ వ్యవస్థ కానివ్వండి, వాటి యొక్క ఆమోదనీయతను తీసేయడం, వాటిని డీలిజిటిమైజ్ చేయడం అనే ప్రాసెస్ 10 సంవత్సరాల నుంచి తీవ్రంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మన ఇండిపెండెన్స్ను, ఆ వ్యవస్థ ఇండిపెండెన్స్ను తగ్గించడం, ఇండిపెండెన్స్ తగ్గించినప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ వస్తే వాటి పరువు తీసేయటం, వాటికి ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయటం. ఆ వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయడానికి మీడియాకు పోటీగా సోషల్ మీడియాలో చాలా సానుకూల అంశాలు ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియాను ఇవాళ అసత్య శక్తిని ఉపయోగించుకున్నట్టుగా సత్యానికి సంబంధించిన శక్తిని ఉపయోగించుకోవట్లేదు అనిపిస్తుంది. దాన్ని ఇవాళ మీకు సుప్రీంకోర్టులో స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలిగే, కొద్దిపాటి స్వతంత్రంతో వ్యవహరించగలిగే న్యాయమూర్తుల మీద సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ చూస్తే, అట్లాగే జర్నలిస్టులతో సహా తటస్థంగా, ప్రోగ్రెసివ్గా, లిబరల్గా ఉండే అన్ని సెక్షన్స్తో పాటు ఇటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్న, ఇటువంటి వ్యవహార సరళి ఉన్న జర్నలిస్టులను బదనాం చేసే, వాళ్ళ ప్రతిష్ట పాలు చేసే ట్రోలింగ్ కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియాను, వ్యవస్థను డీలిజిటిమైజ్ చేయడానికి ఇవాళ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలో నాగేశ్వర్ గారు అటువంటి చెప్తూ వచ్చారు. అంటే ఎంత రణగొండ ధ్వని ఉన్నా బయట మన వాయిస్ వినపడకుండా ఎంతగా క్యామోఫ్లేజింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ, ఏం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనం చెప్పవలసింది చెప్పాలి, హేతుబద్ధంగా, హేతుతో చెప్పాలి. చెప్పేది కోపంతోటో ద్వేషంతోటో చెప్పడం కాదు, సత్యాన్ని ప్రేమతో చెప్పడం. అది కంటిన్యూస్గా అది చేస్తున్న ప్రాసెస్లో చాలా మనకు ఒకసారి విసుగు కలుగుతుంది. అంటే రెస్పాన్స్ ఉండదు, ఫలితం ఉందా లేదా అని అపనమ్మకం వస్తుంది. కాబట్టి పూర్తిగా చెప్పినట్టుగా 2024లో ఏమవుతుంది, మనం ఈ
ఇప్పుడున్న ఈ కోర్సులో కొనసాగుతామా, ఏదైనా కొంచెం ఉంటుందా అనే టెన్షన్ అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉండాలంటే జర్నలిస్ట్కి ఉండాలి. జర్నలిస్టులకు సర్వైవల్ కాదు, జర్నలిజానికి సంబంధించిన సర్వైవల్ పాయింట్కి వచ్చాం మనం. నేను అనుకోవటం ఒకనాడు ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రంగము, దాంట్లో మనం పనిచేయడం ద్వారా సమాజంలో మార్పు తీసుకొస్తాము అని ఏజెంట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అని అనుకున్న వాళ్ళం. తర్వాత కాలం కొంతకాలం ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాం. ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం యొక్క దశ దాటిపోయి ఉదాసీన దశ ఉంది. ఆ ఉదాసీన దశ నుంచి ఇప్పుడు పూర్తిగా స్టేటస్ కోను సమర్థించడం, లేదంటే పూర్తిగా సత్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే దశకు జర్నలిజంలో చేరుతుంది. దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ని ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేసే ఆ కొద్ది మంది సర్వైవ్ అవుతారా లేదా అనేది అనే దశలో మనం అనుకున్నాం. సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రజల వైపు నుంచి కూడా సత్య మార్గానికి సంబంధించిన వాటి నుంచి కూడా ఉపయోగించుకోవడం పెరిగిన తర్వాత దాన్ని ప్రభుత్వం నుంచే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రెగ్యులేషన్ అసలుకి అది ఒక రకంగా పూర్తిగా ఇంకొక ఛానల్ని కూడా మూసేయటం అవుతుంది. కాబట్టి జర్నలిస్టులు అంటే ట్రూత్తో వ్యవహరించేవాళ్ళు. మనకు ఇప్పుడున్నది పోస్ట్ ట్రూత్ ఎలా అంటున్నాం. సత్యం కంటే కూడా విశ్వాసం, నమ్మకం, ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే ప్రచారం చేయడం ద్వారా దాన్నే సత్యంగా విశ్వసించడం లాంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం. దీనికోసం హోప్ మాత్రమే చెప్పగలను నేను. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందంటే బహుశా సత్యం వైపు నిలబడే వాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుందని, వాళ్ళకి అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయని, దాని ద్వారా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు కూడా అదొక బలం అవుతుందని అనుకుంటూ నాగేశ్వర్ గారిని యాత్రను కొనసాగించవలసిందే కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటంటే చాలా మంది బయట యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. చాలా సంతోషకరం. మేబీ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వీ హ్యావ్ థిన్ అటెండెన్స్ హియర్. As long as our purpose is achieved, I think by people watching it, we are very happy. May I now request Swapna Garu, please. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులందరికీ, చంద్రమూర్తి గారికి, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారికి, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం. నేను సుమారు 22 ఏళ్ల క్రితం, అంటే TV9 కంటే ముందు ఒక న్యూస్ ఏజెన్సీలో, ఐ విజన్ అనే న్యూస్ ఏజెన్సీలో నా జర్నలిజం ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాను. TV9 ఆవిర్భావం నుంచి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారిని దగ్గరగా గమనించి బోల్డ్ విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఇక్కడ విద్యార్థులు బహుశా ఆయన్ని నేరుగా ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ పాఠాలు చదువుకుని నేర్చుకున్నారు. నేను బయట ఉండి ఒక విద్యార్థినిగా ఆయన దగ్గర చాలా విషయాలు గ్రహించాను. 2-3 ఉదాహరణలు. బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద bigger subject we are talking about today, very briefly, I want to acknowledge Professor Nageshwar's contribution to my learning in a small way. మంచి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి, మంచి కథనం అంటే ఏంటంటే, నీ ఇంటర్వ్యూ వల్ల నెక్స్ట్ డే హెడ్లైన్ అవ్వాలి, ఏదో ఒక వార్త బయటికి రావాలి, ఏదో కొత్త విషయం వల్ల ఎవరో రాసుకోవాలి అని ఎప్పుడో చెప్పాను నాకు 2004-05 టైంలో నాగేశ్వర్ గారు. అది అలా నాటుకుపోయింది. కాబట్టి 22 ఏళ్ళు చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేసినా ఇంకా భరిస్తున్నారు జనం. కాబట్టి వాళ్ళు భరిస్తున్నారు. ఏదో కొత్తది ఏదో చేస్తున్నాం అనే తాపత్రయం కొనసాగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ వాల్యుబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. అలాగే తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఒక్కసారిగా TV9లో నువ్వు రేపు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నావు కవరేజ్ కన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి ఏమాత్రం నాకు అవగాహన, అనుభవం ఏమీ లేదు. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తూ ఫోన్లో అడిగి చాలా పాయింట్లు రాసుకుని ఆ అసైన్మెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పట్లో మాకు రెఫరెన్స్ ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఫోన్ చేసేయడం, ఆయన్ని సార్ ఏం అడగాలి, ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా కవర్ చేయాలని అడిగితే మొత్తం అంతా ఆయన ఫోన్లో గైడెన్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఐ రిమైన్ టు బీ హిస్ స్టూడెంట్ సార్. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు రిటైర్ అయితే తప్పకుండా కాదు, ఎందుకంటే మీరు వచ్చాక డిస్పైట్ ఆల్ ద నాయిస్ అరౌండ్ ఒక క్రెడిబిలిటీ,
ఒక ఒపీనియన్ దట్ ఇస్ వ్యాలిడ్ వితౌట్ సౌండింగ్ బోరింగ్. అంటే ఎందుకు బోరింగ్ అంటున్నానంటే ఈ మధ్యకాలంలో మంచి కథనాలు మంచి ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు చూస్తారులే, దీనికి వ్యూవర్షిప్ రాదు, పక్కన పెట్టు, సంచలనం ఉండాలి నిత్యం. కాబట్టి అటువంటి న్యూస్ కవర్ అవుతున్న సమయంలో మీ గొంతు అందరికీ వినపడి నిజంగానే అది ఒక విధమైన ఒక క్లియర్ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ లో, హెల్దీ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ లో చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సార్. సో ఆ విధంగా మీకు నమస్కారాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఇక జర్నలిజం ఒకప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జర్నలిజం ఉండేది, చాలా గౌరవము, చాలా నిజాయితీ, నిబద్ధత. అసలు జర్నలిస్ట్ అంటే సమాజాన్ని కాపాడే వ్యక్తులు అనే ఒక సమయం నుంచి కొంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆవిర్భావం తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కొద్దిగా అంటే ఇతరత్ర సౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం ఒపీనియన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా వచ్చాక నిజానికి ఐ సౌండ్ సినికల్ బట్ కొంత ఆందోళనకరంగానే ఉంది. బికాస్ ఎనీబడి హూ సేస్ ఎనీథింగ్ టుడే అండ్ హ్యాస్ 1 million views ఈజ్ అ న్యూస్ మేకర్. అక్కడతో ఆపట్లేదు. అది సెన్సా నాన్ సెన్సా మనం ఆలోచించకుండా దాని మీద మళ్ళీ డిబేట్లు పెట్టి దాని మీద మళ్ళీ మనం ఆ వార్తని కొనసాగించాలని బాధ అనుకుంటున్నాం వితౌట్ రియలైజింగ్ ద డ్యామేజ్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సొసైటీ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి వైల్ వృత్తిగా చాలా మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చి ఎవరు పడితే వాళ్ళు డిజిటల్ ఛానల్స్ పెట్టేసుకుని జర్నలిస్టుగా సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్గా కొనసాగేస్తున్నారు. బట్ ద కన్సర్న్ ఇస్ దట్ ఫర్ క్రెడిబుల్ proper journalism which stands on behalf of the people, it is a big pain right now, this evolution that has happened over the last especially over the last decade. So I really wish that మన చేతుల్లో మన పరిధిలో ఉన్నంత వరకు అట్లీస్ట్ లెట్స్ నాట్ యాడ్ టు ద నాయిస్ అండ్ ద క్లటర్. పక్కకి తప్పుకుందాం. ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు బిలాంగ్, we can actually set aside our and try to do something different, and or if we have the courage to stay in the system and fight. But unfortunately ఆ పరిస్థితి లేదు. ఎవ్రీ మీడియా హౌస్ దట్ ఐ నో టుడే, సో కాల్డ్ కోట్ అండ్ కోట్ న్యూట్రల్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా సమయాన్ని బట్టి అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, టేకింగ్ స్టాండ్స్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రన్నింగ్ ద షో. కొంతమంది ఓపెన్ గా చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇలా అంటే చెప్పకుండా మేము న్యూట్రల్ అని చెప్పుకుంటూ సందర్భాన్ని, అవకాశాన్ని, అవసరాన్ని బట్టి మారుతున్నారు. కాబట్టి there is sincere journalism ఎవరున్నారంటే ఇదిగో నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వాళ్ళు who have individual voices and they refuse to belong to anything like this. So as a profession and as a and to improve the quality, then I can talk about TV, although I have worked in digital and a little bit in print also. Television లో భాష రాని వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఒక తెలుగు భాష రాని వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి మన ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే మన సోకాల్డ్ సీనియర్ టాప్ ప్రెజెంటర్లకి మరొక భాష రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు, దే కెనాట్ మేనేజ్ ద షో. చేసినా కూడా అసలు పప్పులో కాలేసి దొరికిపోతున్నారు. అంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి మనం టాప్ పీపుల్గా చలామణి అయ్యే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దే సెట్టింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్నలిజం? అంటే రాబోయే తరాలకి ఇదే నా జర్నలిజం అని మనం నేర్పిస్తున్నాం అనే ఒక చిన్న స్పృహ కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి all I can request all of us, చాలా మంది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరిటీ ఇక్కడ ఉన్నారు, డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి భాష అండ్ అలాగే సముచితమైన ఒక సంస్కారం, ఒక డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేసే ఆ సంస్కారం కూడా మన కోర్స్ కరికులంలో ఉంటుందని భావిస్తూ ఈ బూతులు మాట్లాడి హీరోలుగా అయ్యే సంస్కృతి న్యూస్ రూమ్స్ లో, బూతులు ఇది ఏదో అర్చుకోవడం కూడా కాదు సార్, అర్చుకోవడం అన్నారు, బండ బూతులు తిట్టుకుంటూ ఈరోజు are becoming viral heroes on so-called popular on media. Is that what we are actually driving our children, our society towards అన్నది చాలా ఆలోచించి ప్రక్షాళన చేసి దీనికి ఒక ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం లేకపోతే మాత్రం రాబోయే 10 ఏళ్లలో ఏ చెత్త పడితే ఆ చెత్త మన వార్తలుగా రాసేసుకునే దుస్థితి వస్తుందని ఒక దిగ్భ్రాంతితో నేను ఎక్కువ ఇంకా I already have 20 years of experience in this and I would love to contribute more and continue my journey, but I'm not desperate to belong to some place which just gives me the tag of a journalist. I want to do something that makes sense to my mind, body and soul. So I urge everybody to come forward to take this up as a serious issue, and Professor Nageshwar-1 sir, we look forward to your inputs and insights on such trends happening, and తప్పకుండా దీనికి మార్పుకి మీరు కూడా ఒక కీలకమైన శక్తి అవుతారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. వన్స్ అగైన్ విషింగ్ యూ ఈ మంచి ఈ ఒకేషన్కి సంబంధించి మీకు చక్కటి అభినందనలు అండ్ బెస్ట్ విషెస్ అందరి వైపు నుంచి అందుతాయి సార్. మీరు అంటారు కదా అజాతశత్రువు అని చెప్పి, అలా మీకు ఎవరు అందరూ మిత్రులే,
and ఎవరు శత్రువులు లేరు. So thank you very much for your great contribution, sir, and I thank each one of you for listening to me. Thank you very much, Nagala. I now request Somashekar to come up. Somashekar, we heard from business line. Dear friend, a great supporter of the department, alumnus of Exam College, very active member in the alumni group. Also active in our own alumni group. Thank you also. Please. Thanks, Steve, for the nice words. And very good morning to everyone in this auditorium. My senior colleagues, K. Srinivas, and my dear friend Nageshwar. Although Ramchandramurthy Garu has said this is a function where we are in a way celebrating the contribution of Nageshwar during his long career, but somehow I do not like the word superannuation, especially in the recent 2-3 months of my writing. I found a chance to write on 2-3 personalities. One of them is Professor C.R. Rao. I don't know, many of you must have heard about Professor C.R. Rao. Now, he is the greatest statistician India produced and is rated as one of the greatest in the world itself. Now, in his story, he retired at the age of 59-60 from Indian Statistical Institute. But, my dear friends, for the next 40 years, he contributed so much that, most of us would be amazed. And I was one of those who was following his career for a long time, and I found retirement had no meaning. In the Indian context, universities, organizations say we should retire at 60, and don't allow us to go beyond that. But I'm sure things are changing, and for me, I feel Nageshwar is not retired. He is continuing his journey, which has already been very, very laudable. I never thought Nageshwar will become a serious journalist. I thought he will get into social sciences, do academic work and all that, which anyway he is doing. So my association with Nageshwar is quite long in a sense. So what I would like to do, as he said, look at journalism past, present and the future. Historically, if you see, journalism progressed in India very nicely after the independence movement. I think that was one great advantage for people like us who came into journalism, because newspapers had a role, a definite role. And when I joined Osmania University, I came with a lot of romantic ideas of journalists. We can do a lot, not so big, but we can change society, we can change opinion. And also, we can see a lot of places, meet great people, it's a very romantic idea, a wonderful thing to get into journalism. And by feeling of I want to, we became a journalist. That is what gave us a lot of confidence. And as my senior colleagues have pointed out, we had instances where we could pin down politicians, we could question leaders. And in one occasion, I remember Mr. N.T. Ramarao came and apologized to journalists. And I was only, I think, 5-6 years in the field. So journalism had a lot of importance, and we had learned from our teachers in journalism that
news reporting is to inform, to educate, to entertain. So 3-4 great values. So we went around doing all this in the best possible way, and I think we're reasonably well out. And for the information of all of you, I think none of my colleagues, friends from different places who went to engineering, MBA, never asked me what my salary was. So I was, so excited going to a lot of places, and they would listen to me. Oh, you went to Rajbhavan, you went to Parliament. So that was the kind of excitement that journalism offered. So money was not the great driver. So for several years, it was all learning. It was, trying to tell people, your neighbor would come and say, what happened? So you felt very happy that, you're a journalist, you know a lot of things. But sometime in the 90s, let me recall Dilip Patgaonkar. He wrote in his book. Now I think around early 90, he went to Czechoslovakia. And I think Czechoslovakia was under communist rule. Then he asked the professor, what do you think of the newspapers here? So the professor said that most of the news is controlled. There is a little bit of advertising, a little bit of advertising. The only truth reported is sports and weather. So in 3 years later, he went back when I think the Czechoslovakia turned into a democracy. So he asked, I think, some university professors. Then they said, now the majority of the news is, controlled by advertising. Even sports are sponsored. So there is very little that, is free in this country now. So what happened in India at that point of time also is something which is very important for journalism students to know, that we, reformed, we opened up our economy. So corporates got into a lot of, media, television ownership and all that. So the second important point that I would like to state is a change in the ownership of media. Earlier we had people who owned media and were also, influenced by the freedom movement. So there was all these, characteristics that I defined. The post-economic reforms and initiated by our own P.V. Narasimha Rao from Andhra Pradesh and Manmohan Singh, the ownership of the media started changing. And what I said about Czechoslovakia and Dilip Patgaonkar, in a way started coming into India, wherein, corporates' influence on news, changed dramatically. And television, which we all hoped, and I as a journalist in the print, also was hoping I'll become a television journalist because I was into broadcasting and all that, but somehow I did not get in. Began with a lot of promise, a very good impact. I'm not saying today it is not having impact. The only debate is good or bad. So the reach substantially, improved. So we had a scenario where media really, reached a lot of people in this country and started, making a very good impact in terms of awareness creation, in terms of, educating people and all that. But the most prominent change, friends, that has happened, and wherein, journalism has taken a beating, according to me, is journalism has shifted from news creation or news coverage to perception creation. Now, this is the most important thing which I think all of us should realize. And as journalists, where are we today? Are we into news or are we into creating perception? The second thing is the ownership change. Now, ownership change is dominating, the entire media today. So he who pays, calls the tune. So that is what is happening. And the third thing is people like us who came into journalism with some sort of a mission, a great grandiose ideas.
some of us are very disappointed now. That has changed to journalism becoming a career. Journalism today is a career wherein people ask what is the package that the ACG students have got, or what is the package that University of Hyderabad students have got, or Osmania University. So journalism has become another profession wherein all the dynamics of any career are, inculcated in this. So you see a changed perception of media. Media no longer is the great, watchdog, keeping an eye on society, all that. It's now changed into another business proposition. So you have investment. What is the return on investment on this channel? What is the return on investment on this news portal? So that is what has changed. And I have seen editors from that era to this era wherein they'll call, how many stories have you done? Was what I was asked for 10 years. Later on I was asked, as a special correspondent, this is a real life I'm telling you, you are paid 1 lakh rupees. What is the return that you are giving? How many stories? What is the impact of your stories? So that is the kind of transformation that has come in. So you look at this shifting change in the media, especially journalism from the last 30-40 years. And as I see today, I retired like what Nageshwar in 30th will experience in 2020. But from 2020 onwards, I have been writing, nothing has stopped. And in fact, a lot of my friends keep saying that I am more active today than earlier. But ये तो social media का कमाल है, not my own great writing. But there is nothing like ending a career in journalism, and I see a lot of scope and a lot of opportunities for young journalists. But the missing thing is one, and also whether you are changing society, whether you are impacting lives, or so on, is all a little bit of shift. From there we have moved into shouting, yelling, becoming an influencer, becoming somebody who will change political discourse, create a narrative, and try to influence. As my colleagues have said, we are also setting agendas to what should be done, what you should follow. So we need to look at the definition of journalist or journalism today. He is somebody who is trained, who practices certain principles that you learn, is a journalist, or anybody, citizen journalist, or somebody who will start a YouTube channel, blog, write, has a million page views, and creates a narrative sponsored by somebody. Is he a journalist? I think a little bit of churn should be required. She is required in determining who is a journalist, who is practicing journalism, and who is practicing this new kind of perception creation and all that. And finally, before I conclude, I just wanted to illustrate practice of journalism in these three, past, present and future. In the late 1980s, I was asked to cover a lecture in CCMB by one of the top AIDS virus discoverer called Luke Montagnier. I had come to CCMB, drove in my scooter, and then at that event there were 6 Nobel laureates who came to CCMB, and I don't think this has ever happened again in Hyderabad. And Luke Montagnier was in the height of fame about AIDS discovery, and AIDS was a big problem. I came, listened to him, did not understand much. I asked 1 or 2 colleagues and scientists, so they tried to explain. Now I had to go back. I was in PTI, so I went to my boss. He said, "This is what I heard." He said, "You write 3 takes. 3 takes is 1 take is 100 words."
So I wrote 3 takes and that was the end of it. Now, in 2020, when the COVID virus was, in really high, this opposed a vaccine development for COVID. Now, a person who discoverer of AIDS virus and working on the vaccine, opposes a vaccine. And I as a teacher, could surf Google, could go to their institute where he was working, get information, and write a story very easily without even talking to anybody. So the ease of writing a story today is that much easier. There's no going, listening, reading, and writing. Now it is only, you search, if you have, email contact or phone, you get information and write. So this third part about what will happen in future. Now, in future, will you use ChatGPT, which is now the highest rated, social media channel, and is doing very well. So he has evolved into all this past, present, and future, and I wish him all the best. The only thing I wanted to point out for all the students of journalism, I used to feel Professor Nageshwar-1 perhaps would have done a lot if he was with the university more. He became an MLC, he went to the media, he went in television, he contributed a lot outside also. So I wish Nageshwar comes back to the universities use his services, and everybody gains. Thank you very much. All the best. Sorry for a long short.